Recording is on. Hi guys, welcome to the SC Thursday for this week. For this week, we'll actually be taking guys through on how you should be googling, how you should be asking technical questions, and we'll actually have another we'll have another highlight for you guys while going through all these topics, because we came to see that people actually, you might be in the SE program, then you've gone through, let's say, 5 months in, and you don't know how to ask a technical question. You just throw in your error codes and ask guys, hey, what's wrong with my code? And you're not helping the person who's supposed to help you. So that will be the session of today. And on that, nataka ku apologize. Last week, I know Brad and Kendi were taking you guys through the system analysis and design, but this week they were not able to do that because they had exams. So for next week, they'll be the ones who are spearheading the SE Thursday. So Wambo, you can take over from me. Haya. Okay, so karibuni kwenye mko hapa nyinyi wote. So today mimi na Sam will be taking you guys through some simple stuff to do with things like how to Google, getting and requesting for assistance and asking technical questions, because we realize a lot of people don't know how to approach that subject matter. Unapata like mtu anaweza kuwa amekuja ku request assistance from you, but yeye mwenyewe hajui venye anafaa ku request for that assistance. So unapata today's session iko tailored around hizo topics tatu pamoja. So let me share my screen ndo muone what it is that I have. So see, you guys can see my screen, sindio? You, Okay, sawa. So what I have for you guys today, this is it. This is all that I have for you. This is what I have for you guys today. Nimeziweka in point form because it's something that I can just brush through without having to talk about a lot of things. So you see, we have how to Google, the introduction, and then the overview, which already nishaonyesha what it is that we're going to talk about, how we're going to approach it, and everything else. And then so unapata, let's just jump straight to the first point, why Google matters. So unapata, unashindanga ukisikianga Google is your best friend. It's literally your best friend in huku, like programming. Google is your best friend. Bila hiyo, I'm not really sure, unless when you pro, unless you're like when you're professional, ndo labda na nini, we- na- level moja na unapata like AI. hebu kuna mtu nasikia iko yake, hebu mute. Sawa, thank you. Aya, so unapata tulikuwa back to the first point ni why Google matters, and then you find so tulikuwa nasema like Google is your best friend in case ukwame, the first place you go to kutafuta usaidizi inakuanga ni nini? Inakuanga ni Google. Unasikianga like hadi Google imefika imekuwa point, it's not like just Google peke yake, kitu ikikuja unasikia hebu Google tuangalie hiyo kitu. So it's literally the same thing with hapa hivi in terms of Google hapa na pale na kwa system. So unapata already it's a valuable resource, not just for tech but for many other things. Unapona argue na a friend of yours, then akwambia endo Google hiyo kitu saizi kana kupima na kupeido. Okay, normally mimi nakwambia hivyo, but it's something that happens to most if not all of us. And so unapata next to jump to efficient problem solving through effective search queries. Hata ni ngoe another tab hapo on my screen ndo tuone nini. So tuseme naweza kuwa na problem with C, naweza nikakuwa na problem with C function. So tuseme naweza enda Google niandike C function not compiling. Na nikipea Google hiyo, naona venye inanipea different things hapa na pale. So ati why does an invalid use of C function compile file, inakupea hizo vitu. But sasa nini, you need to have an effective search query for Google to give you
it will lead towards something that will help you come to finding a solution for a specific problem. Hii hapa nikiandika C function not compiling, Google haijui code yangu iko aje, Google haijui ni nini inafanya, itanipea general answers that relate to the problem that I have at the moment. But tuseme kama kwa hiyo C function not compiling, but like unaweza pata shida hata labda hata wewe kuangalia vizuri, so unapata like kwa compile instead of kuweka GCC na hizo flags, maybe kuna flag moja instead of kuweka capital W, labda ulikuwa uliandika the small w, for example like w error, unaweza kuandika w alafu the error uliweka na 1r, hiyo flag haiko, so unapata nini iko hivyo. But so you need to have like a proper query for Google to know how to help you na come about na kuweza kugenerate something that may steer you towards the solution that you require or feel like you need. That brings us to our next mini point, creating effective queries. Venye tu nimewaambia tu saizi, you need to have specific keywords. Hawezi enda tu hapo hivyo na kitu tu urushe tu juu juu in the hopes that Google inajua ni nini unataka. No, it does not know what you want. Google kwanga ukigoogle, unaona hapa hivi saizi nimenini ona about 240 million results in 0.4 seconds. Hizo vitu zote hata saizi hata mkwe mko watu hata 1000 mkwe mkijaribu kutafuta hizo vitu mtazipata until well into next year, hata labda mnaweza kupata 26 bado hamjapata hizo, hamja exhaust hizo results zote, na by the time ifike hapo mtakuwa mlishaachana nayo. So you need to have specific keywords for a problem. We utilize quotation marks for exact traces. So for example then umepata maybe just like a simple error, hebu mtu anipe like an error yenye tunaweza pata ikijaribu kucompile, like for example C code, mtu anipe like just one error tunaweza kupata time ya kucompile. Simple. Inapunga segmentation error hiyo. Sawa, thank you. Ama index error. Ama indentation error I mean. Sawa, acha tutumie, umesema tutumie hiyo ni nini, segmentation error, si ndio? Yes, segmentation error. Ni hapa segmentation fault in C, ama that's a different thing. It's supposed to be the same thing, ama? Yeah, it's the same thing. Okay, sawa. So unapata hapo ukifungua hii itakuonyesha what a segmentation fault in C is, kila kitu hapo hivyo na pale ni nini. But sasa ukiweka unaweza pata, okay, unajua sasa hivi tuko na ChatGPT, so like si lazima tukuje tuweke code yetu hapa kwa Google juu ukijaribu kuweka code yako Google, we all know how that works, itakusumbua. So it's easier kwa na ChatGPT, but hii ni ya how to Google, ni like hii Google na ChatGPT. Actually acha nifungue tab ya ChatGPT hapa kando. Acha hiyo kwange kiload. So unapata saizi nikikam naweza acha tu nitafute tu a small file hapa yenye naweza nikatumia police specific. Tutatumia hapa, niko na kitu ngumu kweli, hebu tuone. Tutumie tu it's a simple hello ya kuprint nini, vitu kadhaa nilishika, nilikuwa na test make files nikitumia hii. So hapa ukiprint vizuri, ukicompile vizuri, it's supposed to print hello world from the get message function yenye iko kwa hiyo ni header file yenye iko hiyo, the func.h ni the header file. So ukicompile vizuri na and then run the executable, it's supposed to print the message yenye iko kwa hiyo get message function. So unaona ikam unaweza pata hapa kwa hii file one wrong thing nilifanya, instead of kuweka printf niliweka print, then let's save that file. Haya, so nikitengeneza my make file, hii make file nilitengeneza ikakweli. For those wenye hamjui make file ni nini, msikuwe na stress hizi, it's something yenye mtaalamu huko mbele, for wenye hawajui msikuwe na stress, hata mbele mtakuja kuiona. So unapata tafinya make all I think unaona ndio hii error nishapata, compiling hello file. Ikifika hapa hivi, hapa ndio hii pale error inaanza. So unaona
hello.point function hello.c and define reference to print. Hii Python ndo ningetumia print. Hii ni C, so lazima itaniletanisha hiyo error. So unaona nikienda ikifika hapo tulikuwa hapa kwa utilizing, for creating effective queries, utilize quotation marks for exact phrases. Hapa hivi sina the exact but nikikuja naweza weka code yangu and then sasa niweke like hata si lazima tutumie code peke yake. This is Google. Naweza nikatumia for example hii nini ya, it's a British kind of slang inaga, it's Tuesday in it. Unaweza ukatumia hivi what does, unaweza weka what does it's Tuesday in it mean. Unaona like so umeweka hapo ndani. Unaona hapa hivi nimekuja Reddit imeniletea hapa hivi tuka hiyo. So unaona like ukishaweka ndani ya quotation marks, Google inajua hii ndio kitu unataka kujua, what it entails, what it means or how it works kitu ka hiyo. So next tutaenda exclude irrelevant results with the minus sign. Hiyo sitaguvia saizi. Pia mimi niko na some issues ikifika kwa kujaribu kutumia hiyo. Sijafika hiyo level ya Google hapo hivyo, unless there is someone else mwenye anajua how it works or something of the sort. So I'll just jump onto my next point. So next point is utilizing advanced search techniques. Hizi kuanzia hapa, hizi tutaziruka kwanza. Hizi itabidi pia mimi nimeenda nifanye nimekuwa nikijaribu kuzitumia lakini for now hazijakuwa zikiwork vizuri, so we'll skip that for now. Tuingie kwa the second part. Nani anaongea? Niambie, sema. Ni Muva. Karibu Muva. So next tutaingia kwa asking technical questions. So we didn't get a penalty from the FA. In other words, he was doing his job by being in his personal space. The double standard is crazy. It's not even close. Asante. So unapata tulikuwa kwa utilizing advanced search technique, asking the technical questions, so tuko sawa. So unaona tukifika hapo introduction, so hiyo zima sawa. So tuko kwa asking technical questions. That's the second part for today's session. So introduction, how to set the stage for the importance of the effectiveness of communication. So importance of asking good questions is tutakuwa ni efficient problem solving. Unaona sasa hizi ukikuja uniambie hiyo niko na shida ya C kwa hii topic, kwa hii project tunafanya vitu kama variadic functions in C na sielewi venye na waka. Unajua hapo hivyo umenipea overview, variadic functions ziko very broad. Siwezi nikajua exactly what it is that you want me to help you out with, but unaona ukikuja uniambie kwa hii function ya variadic hapa na hapa kuna venye nimekwama hapo, ndaangalia like your code or like anything else that umeniuliza, but so umekuwa specific na nini unataka kudu. So unachiki from hapo problem solving itakuwa rahisi, itakuwa a lot more efficient instead of hiyo ya kwanza kuniambia niko na shida na variadic functions. Uko na shida na variadic functions, yes, but which part of variadic functions is it that is troubling you? So siwezi nikajua until you narrow it down to like a specific thing, and then you can start working from there. The second point, the importance of asking good questions is you build a collaborative and supportive community. You see, the help that you're going to get is only as good as how you describe it to mtu mwenye umeenda kwake akusaidie. It's literally unakuja kwangu uko na issue yenye unataka nikusaidie. The only way naweza nikakusaidia ni of course lazima uko specific ndio tuweze kuwa na problem solving yenye na wako vizuri. And then start from there. Mkishaweza kujua kusaidiana, unaona hapo already mna collaborate na itakuwa easy for me to be supportive kwako juu najua ukikuja kwangu na swali ni kutengeneza nikakusaidia, because hatuta maneuver around kujaribu kutafuta kitu tu tungeingia nayo from the get go tuchukue hapo kama tunasonga. So hapo we are done unless kama kuna mtu akona swali up to that point.
And silence is also an answer. Let's move on to the next one. So, what makes a good technical question? Iko na 3 characteristics. Iko na clarity, context na minimalism. So for clarity, hizi vitu zote actually nimekuwa nikiziongelea since tuanze. Clarity ni hiyo tu, tutarudi tu back to hiyo function. Umekuja umeniambia uko na shida na this, umekuja uko na a problem with functions, ni sawa, tunajua uko na shida na functions. Ukikuwa clear uniambie hapa kwa functions hii return type nimekuwa nikiangalia, sema for example umekuwa ukideal na functions, umekuwa ukiangalia venye return types zina work, and then ukuje upatane na functions that can return multiple types, ile ni unatumianga vitu kama kina union, vitu kama hizo. It's dependent on the language that you're using to program in this case. So hujawahi patana na return types zenye unaweza ukareturn two different things. So unapata like function yako you can either return a string or a float. Hujawahi patana na kitu kama hiyo, so umepotea, haujui nini inafanya. So kuja uniambie functions, sijawahi patana na more than one return type. Umeshakuwa clear, so from hapo tunajua venye tutabuild, tunajua venye nitakusaidia from hapo ni kushow with examples of course, na like maybe ama kama mimi nimelemewa, tutakapo pamoja tujaribu tutafute something that will work for both of us. You already umeshakuwa clear, so unajua how to do it. For context tunafaa maintain like kile umekam nayo, usikuja uniulize this specific thing A and then in between uingize B hapo ndani, umenipoteza. Umekam na context ya a function yenye iko na multiple nini, iko na more than one return type, and then kidogo ukuja uniambia hapa hivi ndani hiyo code bado kwa hiyo the same function is something nini, like uingize like a different context nini than what you came than what was initially there. Hapo already umenipoteza kabisa. Mimi niko na brain cells mbili, ukishani introduce kwa kitu kingine tutana na hiyo ndasahau kuna kitu tulikuwa tunafaa kufanya in the first place unless unikumbushe. Mimi najijua, so unakuja nayo kitu yako, ukikamna A tuna deal na A, and then sasa like tukiwa tumesonga na A ndo unaweza labda unishtu uniambie this B, but before we deal with B mimi ndakwambia tu let's first like try to brush up on A, and then after we brushed up on A ndo sasa tunaweza tukaingiza B kwa hiyo hesabu to try see how the two correlate and how we are going to solve it. And then so the next is minimalism. For minimalism natumia hizi projects kubwa, tuko na printf, tuko na simple shell. Mtu anakuja anakuambia niko na shida na printf yangu haifanyi. Hiyo project ni kubwa, hiyo project ina entail a lot of things as we all know. Kila mtu tumefanya hiyo, and I believe pia kila mtu tunafaa kwa kufanya simple shell unless labda ndo unaingia, of which utazipata tu mbele tu, usikuwe na shida utazipata. So kuja uniambie hii project yangu, hii printf yangu najaribu kirun but it's not working. You're not being minimalistic. Wewe umenirushia shida yako yote hapo ndani. It's like I'm supposed to know how your project works. Watu wana at first unajua ukiambia mtu hivyo wanakuanga wanaona nikao unakuja na madharau, but it's not madharau. Yani unajaribu kumonyesha the scope of how big this thing is. Yana yes, tumefanya simple shell, tumefanya printf, these are the other projects zenye mimi nashinanga nikisema project haiko mchezo. Tulifanya, but ukinikujia ukifikiria like najua the whole project how it's supposed to go, bro, sikumbuki mara mwisho nimeandika ukitoa make files, sikumbuki the other time nimefanya project kubwa ya C. I think kulikuwa na binary trees hapo hivyo in between. Hiyo si project kubwa sana kwangu. Project big ni mtuka kina printf na kina simple shell. So unapata umekaa unaniambia niko na shida na printf. I can't know, hata sijaangalia code base yako. Hata nikiangalia code base yako, I need some time to understand your code base and how your code base works. Lazima nijue venye code base yako inafanya kazi, hizo vitu zote ni nini. Siwezi tu nikakuja tu kama nimeanza tu kufanya. So unakuja unaniambia kwa hii printf yangu kuna like a specific error when I'm trying to compile, na niambia hivi. So ukishaniambia hivyo, you're being minimalistic. Narrow down, umekuja umechukua segment. Umekam na hii segment unaniambia hii error sielewi. Hebu unaweza ukanisaidia kujua venye najaribu kuangalia, but you're being minimalistic. Haujanishare the whole thing. Umekuja umetoa a small part, ukaniambia for this specific chunk it's not working. I'm getting this type of error, or this is the thing that's
that's blocking me from being able to move on to the next step of my project. So unaona hapo umeshafanya hizo vitu zote, umekuwa na kuna clarity, umenipea context nzuri and it's minimalistic. So unachikisha kwa hizo zote tatu pamoja, it's very easy for you to get your question answered, or mtu ajaribu kuprovide na a way to get the solution that you're looking for. So let's move on to the next part, unless there's someone who has a question pertaining to the previous part. Nilikuwa nataka kuongezea one thing on that, by the way. Sawa. On making a good technical question, as much as you've whatever uko na hii error ama uko na hii bug kwa code yako, wewe mwenyewe you do research on your own. Ukikam kuniuliza, as much as amesema minimalism, ukikuja kuniuliza, you're coming to ask me in the context ya I've done this, nimefanya hii na nimefanya hile na hii ndo nimepata. So I don't start doing whatever it is that wewe umeshafanya, kwa ajili hiyo ni kind of redundancy. Umenipotezea time, umejipotezea time, you could have been doing something else. Yes, unaweza kaendelea mkuu. Wambua. Poleni, nilikuwa nadhani naongea, mic yangu ilikuwa off. So Sage amecover some of the stuff that I want to talk about in like either the next session, the next topic, or like two topics. Yes, so next tunaongea about preparing before asking. Si Sage amesema before ukuje na your technical question, kwa at least ume some research on it. Umejaribu umeresearch, umeenda umeangalia always, umejaribu umeexhaust always possible before ukuje. That's how it's usually, that's the first part. So kwa hapa preparing before asking, you have to research your problem, you have to provide the relevant details, and then you have to show examples of what you've done or tried. So kwa research umepata error, umepata segmentation error, ama compile yako ukienda kucompile saa zingine unapata code yako inaanza kuonyesha library za GCC. So hapo unajiuliza ni nini nimefanya, inaniletea errors zinaonyesha hapo hivyo sijui vitu za GCC. Siwezi guza GCC, siwezi nikamsa kuangalia compile nijue nini inaendelea. From that wewe unachukua tu hiyo error yenye iko hapo, unarusha Google itakupea like different ways, itakupea different means ikuonyesha hiyo error ni nini. Hizo vitu sikushtue, zinashtua sana. Mimi bado mpata mpanga na stock kwa pika robot. Ukipata what you do, unaenda tu unachukua that error, hiyo segmentation fault in C, enda uiangalie uone ini nini exactly. Then from hapo ukirudi sasa ujaribu kuangalia sasa your code. Like all I'm saying is usipate tu shida hivi mara moja, kwanza, and then sasa ukuje unapata unaanza kurushanisha hapo hivyo. Usikuje kwanza ati umepata una compile code yako, saizi errors zinakuja page ka 3, ushanipigia simu hapa hivi niko na shida. Don't do that, you're not helping yourself. You need to hizo errors kikuja ziangalie. Yes, it's not pretty to look at them, inakwanga na kuumiza self esteem most if not all the time, but that's the best way for you to learn, because huku nje you're going to be doing a lot of debugging. Unafikiria mtakuwa mnaandika code pekee, debugging ndio mtakuwa mnashinda mmefanya most of the time. Hata si lazima huko umeingia ati unafanya job huku mbele huku ukisonga mtakuwa mna debug a lot than kuandika code. Utakuwa unaandika code, yes, but debugging inaweza take a lot of the time. So you're supposed to look at your code, enda uangalie hizo errors, uziangalie ujiangalie. Then after sasa kuziangalia, from hapo sasa uresearch pole, ujaribu kuresearch, utafute different methodologies. Google, as I said tukianza, Google is your best friend. Enda Google, kuna ChatGPT 3.5. It's really good, not exactly good kabisa kwa vitu zingine, but inaweza ikakusaidia towards
something yenye Google inaweza kuwa haina. Google ukigoogle Stack Overflow hautakosa hapo hivyo Stack Overflow. Kuna kwanga na watu Stack Overflow anakwanga tu nikaa wako ready na bado utapata hiyo shida yako. Kuna mtu alikuwa nayo nilijibia na 5 ama 6 different people na wote solutions zao zinafanya, ama kwa hao wote at least 2 ama 3 of them the solutions are going to be working. So then after you researched your problem, you provide relevant details. Your relevant details is not just for me kuja kuuliza hiyo technical question, you're also supposed to like provide the relevant details research. Unajua hapo vile tulikuwa tukisema for effective queries, your query is only as effective as the way as your input. Usiende hapo tu unarushanisha tu hapo tu segmentation for hapana. Jaribu kuangalia something that you can use, uweke hapo ndani, ndio sawa hiyo query yako ikirudi itakuwa a lot more detailed as compared to ukiekanisha tu hivyo juu and ikuje kama imesonga. And then the next is show examples of what you've done or try. That's the last step of kuja sasa ukiwa na technical question yako. Umeresearch, umefanya kila kitu unaweza kuwa umedo. Second part ni una provide relevant details. Hiyo ulisha provide hiyo details, umeniprovide, umeniambia so hivi ndio nimefanya, nimejaribu kufanya hivi, nimeangalia Stack Overflow, nikaona msee alisema yeye alikuwa na yeye hapa akafanya hivi but still it doesn't work. So now you're showing me examples of the methodologies that you've used to try and debug your code. So from there naweza nikakuwa nikijua at least umefanya hapa, ningekuonyesha hapa but na umefanya hiyo. And if it's something that I can work, I can contribute, na kuambia haya kama nikushow. Tujaribu tukae hapo na wewe tuinini. If it's something I don't know, it's still the same thing. Tutaka hapo na wewe, we work on it. Tujaribu kupunguza hizo errors. Hizo hivyo ndio tunawork. The lesser the errors, the better things zinakuja. So unaona hapo hivyo umeresearch vizuri. Ukafika point mwana manzee, hata research yangu bado hainisaidii venye nilikuwa nafikiria. So kuja kwangu na ni provide relevant details na niambia hii project yangu ya printer there's something hapa hivi nimekuwa nikijaribu kufanya but it's not working. Nimejaribu this but it's still not working. And that's unanishow examples na niambia tu ukiangalia hapa I've tried this, nimefanyia hapa hivi ikakataa, nikakaa nikapata ingine nikafanya hivi ikakataa. So unapo hivyo umenipatia all those 3 steps in one, so it's easier for me to know how to approach your technical question. And then the last part is community engagement. Or before tuingie hapo hivyo, is there kuna mtu anataka kusema kitu ama tuko sawa? Man, sawa. On to the next one. So community engagement. Hapo we talk about emphasis on respect and being appreciative when seeking help and assistance from the community or just someone else. So unapata hapo kuna wale wase niko pretty sure wengi wetu tume experience. Mtu anajua when ni part of an older cohort, so in their mind anajiona when ni textbook of engineering LX, mtu atakama kuambia nilikuwa na shida C hii kitu ikafanyika huko hapo, ukimwambia hebu kiasi kwanza, acha nimalize hii stuff yangu kwanza and then I'll get back to you, mtu anakaa na mafujo, jamaa anaanza kuongea mbaya hadi unashangaa hiyo, ama they start acting weird. So unashangaa, si nimeomba tu like kwanza uchill kiasi, I'll get back to you because it's not si ati pia mimi sisomi, or even if I'm not studying, there's something else I'm still doing at this moment. When nikuja nikwambie nipe some time kiasi, I'll get back to you. So unapata the person wewe mwenye umeenda request for assistance, unaanza kufeel ati aumse kwani akona kiburi aje. Sasa juu uliingia mbele yangu unafikiria ni mnoma. Okay, technically yes, there's a reason umenikujia, but hiyo sasa si kiburi. Nimekwambia tu hapo unaenda unaambia mse, acha let me get back, I'm working on something, kwanza I'm trying to solve something. But sasa yeye mwenye amekuuliza swali anaanza kuona mzamana kulikuwa ni nani hapa na pale, hata kwende huko, like they don't even want to like nini mse mwenye amekam kuambia msaidie, hata hataki ku clear that you also have other things that are going on in your life. So they're not being respectful, they're not being mindful of you as an individual. Yana nafikiria tu kwa hapo hivyo just for yes, tuko hapa kusaidiana because mimi nikikusaidia na hiyo shida yako pia mimi inanisaidia because I'm also learning from it. But sir, you find there's some people who are very impatient, watakangi kusikia, they feel like you're pushing them off. Na so you just show them like give some time kwanza before you come back to them. So you as the person when umeenda kuitisha usaidizi, you also need to be
respectful. Unajua si kila mtu ni mzuri. Utaenda ufanye mseo anze kuombe, hey man, najaribu tu nisaidie, mbona unaogopa? Kwa hivyo kuna mtu ataflip code yake imekuwa ikikata kama tangu asubuhi, server yake ilikuwa ikimletea errors, anajaribu kurun server nyingine, amejilock out of server, lazima configure server tena. Hiyo kitu inakuanga ni stress, unakuanga unasikia tu ushikane tu na mtu mwende mpigane. Huyo mtu anaweza amua kuflip, utaflip switch ndani yake, na once hiyo switch imeflip, trust me, mnaweza end up mkipigana msipochunga, ama mtaambiana vitu zenye hamwezi mkarecover. So you need to be respectful. Ukienda kwa msaki kuna tu mazee kidogo tu, like let me just finish up on this kwanza, like try to work on this and then I'll get back to you later. Msikize. Hatukujangi tu hubs kubangaiza. Yes, kuna times tutapata tupiga story, but hiyo story tumepiga juu tumekwama pahali, or tumemaliza kitu tumekuja kufanya leo, so unapata we have time to dilidali hapa na pale. So yes, please be respectful kwa mtu mnaenda kuuliza swali, because that's the only way you're going to get the assistance that you require. Hello, Muva. Mi nikikuuliza tu swali ukose kujibu saa hiyo ngumi. Ile sasa ni shida yako. Wewe kama uwezi ukangoja usikie kama mimi niko na kitu nafanya sasa hizo, alafu ukatai kunisikia. Sasa mimi tutasaidia na aje juu mimi nakutuma kwa mtu mwingine. Uko fiti lakini nasikiza nafuatilia mbaya. Sahibu sasa mimi tumekea kwa niendelee, utanipoteza. So unaona Sam kuna kitu ya kusema? Nilikuwa nataka kusema like, okay, just to iterate like on what you just said, the most important thing for you as a developer is to know that Bana tukusikii bwana, na mimi sisikii kitu. Kenya nasema ni unanisikia? Guys, nakusikia. Okay, hope pia Mvana nisikia basi. Kenya ninasema ni like literally as a developer, when you're developing something, you have to know like what you're inputting in and what you expect itoke kwa whatever you are processing. So it's not like magic at unaweza amka from wherever umetoka and then you bring somebody the output where else they do not know the input, considering that you might have been working on whatever you're working on for a while. So it's important that you simplify whatever you are doing, you go straight to the point and get to wherever you want. Don't waste somebody's time trying to explain tell him things, him or her, like things zenye zi exist. Just go straight to the point. I'm done. Thank you sana Sam, thank you sana. I hope mmemsikia Kenya amesema. So na kumalizia on that point ya community engagement, be appreciative tafadhali. Unajua we are literally like the person you're going to help is literally going out of his or her way to sort you, akam kusort, like ameachana kenye alikuwa na do, ama amekwambia acha nimalize ile nirudi. They are literally going out of their way kusaidia. Mtu anaweza kuambia hapana na kuna kutamfanyia, like mimi saizi nikaamua sijisikii kusaidia msee, atanifanya nini? Kunipiga hata kwa kwanza, like hata kwa kwanza hata kwa mtu wa mwisho. So unapata they are going out of their way kusikiza na guide hapa na pale to the best of their abilities. So you need to be appreciative. Isikuwe tu hivyo. Unajua at least uko appreciative, pesa tuna feeling vizuri. Mimi nikisaidia ngapi sasa, I mean show it, but na feel fit msana kama ananiambia ile stuff yako skill work hai kwanza hapo hivyo, kwa akili yangu naanga nimepiga mabackflip baya sana nikipiga tu ka celebration juu inakwanga it's a really good feeling jua that something that umeweza kusaidia mtu nayo imework. So you find ile tu hata wewe tu mwambie ni aje buda, ile stuff yako at first kuna venye nilikuwa na feel imekwama but I tried it again and it worked, or even if it didn't work unakaa mtu naambia ni aje man, ile stuff I'm not going to lie it did not work but I'm really thankful ulikuja ukajaribu ukanisaidia ile yako yote. So unaona hapo hivyo it works, it doesn't work, you showing that appreciation to that person mwenye amekusaidia. So uko tu respectful na uko appreciative hiyo time unaenda ku seek help from the other person. Kuna mtu akona kitu ya kusema ama tuko sawa hadi hapo?
Mova, wewe ndo mtu umekuwa na mtu za kusema. Uko sawa? Mi niko fiti. Haya, sawa basi, acha tuende kwa the next point basi, the next section. So next section is nini? Oe, zima mic. Oh, sawa. Next section is getting and requesting for assistance. So hii nini inaongelea how to seek for help in your community. Hii hapa hivi ni programming community, but not necessarily lazima iko to like a different community. It's not, hii ni programming community yes, but sasa unapata in a different community the rules zenye ziko hapa hivi, okay, not the rules, the vitu zenye tumeongelea they still apply. You need to just have to find out how to tweak them to help you out na context yenye umekuja nayo. So the first one is knowing when to seek help. Hapo hivyo ni naweza nikai compare na mtu kama tutorial, kuna kitu inaitwa tutorial hell. Unapata like you're just there tutorial after tutorial after tutorial. Hizi za YouTube uko hapo tutorial ya mimi naendelea YouTube, wewe hapo kando umeandika code yako mbaya sana. Sasa kuna tutorial hell na kuna a different type of tutorial based learning. Tutorial hell ni kwa tutorials, yani hauwezi ukakalia project bila kuona venye msee inafanya. Like unaweza anza project saizi build basics kidogo sana, but sasa ikianza kufika vitu complex nakumbuka hii video ya msee alifanya hivi na hivi, sasa nifungue niangalie. Unaona hapo hivyo you're not learning. But sasa tutorial based learning like unaweza enda uchukue something you want to do, useme sasa nijaribu, uangalie like a tutorial yenye imefanya something similar, ujiambie okay, hii stuff inakaa fiti, but let me build my own little system yenye ina borrow from some concepts from hapo hivyo. You're not following the tutorial, you're just borrowing some parts from it. And programming tuna borrow vibaya sana. CLX huku nje code tunapatia nanga code vibaya sana. Ukipata code ya mtu ina work kwa hiyo system yenye mnadua ama kwa production, mbona nianze kusumbuka kwenda kutafuta na ina work? Si unachukua hiyo code unaweka hapo hivyo, maintainer akikubali, wewe mnasonga na siku na mnaendelea na maisha So unapata hapo hivyo, hiyo comparison ni hapo hivi kama the first point ya knowing when to seek help, balancing self research and seeking assistance. Ukibalance self research ni sasa wewe kujisomea, kujifanyia mwenyewe venye tunafanyanga hapa hivi. Seeking assistance ni tumekuwa the whole focus of today. Self research iko poa yes, ukikwama unaweza ukaamua acha nijaribu yangu yote hadi nipate hii kitu, but unakuja unapata at some point or at times inakuanga a bit hectic juu umekuwa hapo hivyo kwa the same problem almost one whole week. Unaona wiki nzima hujafanya a lot, hauja progress a lot juu umekuwa stuck on a specific thing enye maybe if you had decided to ask for help on even if it's the second, third, fourth day, ungepata msee mwenye anajua ama akurefer to someone mwenye akupoyo sector akuonyeshe ndivyo usonge on to the next part of the project. So just know how to balance research yako mwenyewe, upigane yako yote. Ndio ukiona hapa na roho safi imekataa, unaambia msee wako ni aje buda, hii stuff nimefanya hivi na hivi na hivi, na hapa pale nimefika roho safi, nimekuwa nikijaribu lakini hakuna kitu naelewa. So kama unaweza kuona jua, hebu ni show excuse, kani kitu anajua atakushow, kani kitu yenye anajua inaweza ikamsumbua nini, itakuwa ni sawa sawa, wewe ni sawa tu nini. So kani kitu yenye like anaweza atakusaidia, otherwise anaweza kurefer to another person. Then the next point is recognizing when a problem requires external output. Utapata kwa project yako you're working on something, tumetu printf ni simple shell. Hiyo printf yako simple shell, acha tutumie simple shell tunakumbuka. Kwa simple shell tunajua unakuanga na point yenye unafaa connect the path kwa project yako, uconnect the path kwa project yako. So unapata hapo ukijaribu kuconnect path unapata errors, ama ukijaribu kuconnect built-in commands unajaribu kuweka hapo ls kwa simple shell yako, like shell yako ina do, lakini sio inakuweka ls haifanyi, na loop the next prompt. So kwa hapo unashanga hiyo kitu si inafaa kurecognizewa. So unapata hapo yani umejaribu yako yote but doesn't work. Hapo unajiambia tu acha tu nitafute msee niaje buda, simple shell hapa na hapa built-in zangu hazifanyi, naweza kuwa shida iko wapi? Hata nifungulie code yako
So na hapo hivyo umekaa mtu umecheki, niko na deadline, I'm supposed to meet this deadline and nimekwama hapa hivi for a really long time. Hasa tu nitisha external output, ama umefika point unasikia yani ni ile umejaribu kuresearch lakini kichwa chako ni kena chemko, unasikia niko utalipuka. So na hapo hivyo tu unasema hata tu nijaribu tu nipate a perspective, a different perspective from someone mwenye ako na experience in this thing, mwenye amefanya so anajua. So unapata hapo umerecognize problem yenye uko nayo, inahitaji external out, input, inahitaji input from an external source. Jua mwenyewe umejaribu yako yote but it's not really working kwenye ulikuwa umepangia. Move out. Tuko sawa hadi hapo ama Sage? Tuko sawa kabisa. Hapo tuko fiti vibaya sana. Tuko rada. So the next part ni choosing the right platform. Tutaongelea about specificity, alafu context na respect. So the first part is specificity. Hiyo tuliongelea kando huko nyuma, tukiongelea about being specific in kenye unataka na kenye unataka kupata. Ukikuwa specific in your queries, utapata the results zenye utapata from Google or ChatGPT zitakuwa a lot easier kuelewa than ukirusha tu kitu yenye iko tu vague and broad. Kwa kuprovide enough context, unaambia ChatGPT, hii code yangu nimefanya hivi na hivi, nikapata hii shida na hii shida, mbona nini iko hapa na hivi, alafu tu unaweza ukarusha code yako ikuambie. So unapata hapo umepay enough context, umeprovide enough context kuweza kuangalia code yako na kukuambia hapa na hapa. The same for the like a technical question. Umejua, provide context enough such that ukiniambia hivyo unaweza kama for example kwa Python semekaa hiyo project ya Airbnb, unaweza kama uniambie hapa hivi nimeconnect backend yangu, nimeconnect na JSON storage, nimeconnect na console, lakini sasa kwa console nikirun, nikijaribu ku add user inakataa. So unapo umenipea enough context nijue nitakam kuangalia code yako wapi. Naweza kosa kujua the exact errors zenye unapata, but niko na an idea of where to start. Umeniambia console yako ina hapo, venye umenielezea shida yako, nimeelewa console yako ina work bila shida. Stand kuangalia console kwanza. Umeniambia nini yako ukijaribu ku add, I add. So tena niangalie, nitaanza na code yako ya the backend, niangalie uliandika code yako inafananaje, then sasa niangalie venye console inakaa na venye umezilink pamoja by importing. Then from hapo sasa naweza kaa kwa so chiki hapo hivi kufanya hivi na hivi, ino reason ifanyike, then tu unaweza pata JSON au kwa umepata instructions za venye Lex imekwambia ufanye, ndo sasa uweze kustore vitu hapo hivyo juu it's supposed to be stored kwa hiyo JSON form. So unaweza pata ni kutuka hizo, but umeprovide enough context for me kujua where to start. Nikaa ukienda kwa mechanic na gari, umwambie kidogo nikikata kona hapa hivi kuna venye inafanya sijui aje. Unaona hapo hivyo atajua hapo sasa shida ni inaweza kuwa like kuna shida na inaweza kuwa nini problems kadhaa, but at least anajua ataanzia wapi hapo hivyo. Ukimwambia bora nikiendesha gari na feel tu sijui iko aje, hapo hivyo inaweza kuwa transmission, inaweza kuwa labda engine iko na shida yake, as shida ni kama mwombe mwanzie string kisha nipigisha hadi angle fulani inakuwa na shida. So unapo umempa enough context kujua where to start from, set atutajua the exact thing unafaa ufanye, but you know where to start from and move on from there. Then for the last one yote tunaongelea respect community guidelines hapa na pale, hiyo ni self-explanatory, there's no need for me to talk about that. So I'll move on to the next part, the last part, giving back. Anasema encourage others to share knowledge and experience, which hapo una contribute to the community. So unapata encourage others to share their knowledge, mtu anaweza kama knowledge of something that huko umefikiria before, like hiyo ni a different perspective than something ni ulikuwa unafikiri unaweza kuwa unajua. So unapata itakuchanua, itakufungua akili, itakufanya ufikirie in a different way na experience pia, as in it's all just the same thing, it's just a matter of different perspectives. Mimi naweza kuwa nikiangalia kitu from hapa, but mtu anaangalia from a different standpoint na yeye anaeleza differently, so it's just the same thing hapo hivyo. Then hapo hivyo still contributing to the community by experiences mnashare hapa na pale, so you see
you're each contributing to the community yenye mna build polepole hapo hivyo. So stage mover, any questions up to this point? Hapo mimi sina swali, niko na just one thing to add on. Hmm. Vile you're talking about seeking help and all that. Among the best naweza kaambia watu ni Hmm. when it Stack Overflow, uangalie the person who's asking a question, how that person has asked the question. Sijui kama acha Thank nishe- you. Yeah, thank you very much. Nilikuwa natafuta hiyo kitu pole kwa kuinterrupt. Like when unaangalia venye mtu ameuliza swali Stack Overflow, angalia how they have structured their question. Bas, thank you. Hapo hivyo huyo mtu venye amestructure swali yake itakupea guide ya how to approach that specific problem. At least unaweza ukaona venye mtu ameuliza swali yake ndo apate specific. Stack Overflow tena swali hivi hivi, mtu atakuja kwa siwezi nikakuelezea until nikuwe na a better context or unielezea different manners. Sasa ndo nitajua how to go about it. Exactly. So saizi I was facing an issue with this one. Usisome React kuna like they are upgrading things so fast hadi vitu zingine zinaachwa nyuma. So apparently nilikuwa natumia switch na switch Yeah. complicated. So I saw a good example. Huyu akaonyesha code yake switch whatever. See, this is his code. Mm. After showing the code hapa hivi, ukikuja usome tu hapa chini to the answers. In React DOM v6, switch was replaced with routes. So unaona, like it's clear and concise. Kwa ajili wewe ulipeana, hii ndio code yangu na hii ndio error yangu. This is the error I'm getting, and after Mm. getting this error, this is my code. So I know where to start, I know what to do in the sense like this. No, no. So change this to this, then whatever. In your code, add this, then you're good to go. Nimekupata, ni hivyo exactly ndo nilikuwa nasema sasa, lakini ni vizuri at least umeweza ukaionyesha hapa hivi tayari. Yeah, that's all I had to say. Hakuna maneno mengine. No, ni sawa. Muva, uko na kitu ya kusema ama uko sawa? Huyo ni kata yuko hapa. Sage, Yeah. Si basi tumemaliza session. isi tushamaliza sasa, unaweza ukatufunganishia basi ama? Eh, so that was all for today. Next session ni Brad na Kindi what a guide was say to finish up part 2 of what they started your system and design. Apart from that, kama you guys will have questions, mnaweza ka comment hapo YouTube, tutaangalia baadaye. That's all for today. Ni sawa. Si kwaherini. Tuonane next week. Stop recording.